In the last class, we have already discussed about the intellectual property rights, and we have discussed what is intellectual property, what is intellectual property rights, and what are the different kinds of intellectual property rights. Today, we are moving on to the various advantages or the importance or objectives of intellectual property rights. So, the main purpose of the intellectual property rights or the law of intellectual property law is to encourage the creation of many intellectual goods, and these goods are to be created for the benefits of the consumers. So, in order to encourage this, what they will do, they are giving many rights to the information as well as the intellectual goods they create. Okay, and it will be granted for a short period of time. അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഗുഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യും. അത് നോർമലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെയും അതേപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഓൾസോ. അപ്പോൾ അത് ആ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കുറേയധികം റൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗുഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേയധികം റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. And so by creating this, second point is that by creating this intellectual property goods or the creations or innovations, both the society as well as the creator gets the benefit. Okay, both parties will be benefited, mutually benefited. Okay, so these creators will be financially benefited for their disclosure of their work, and they will be encouraged for the innovative work. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റൈറ്റ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളും, അതായത് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയും മ്യൂച്വലി ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സൊസൈറ്റിക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്രിയേറ്റർക്ക് അയാളുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെ സർട്ടൈൻ റൈറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ വെൽബീയിങ്. അയാൾക്കത് ഫിനാൻഷ്യലിയും യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും അയാൾക്കതിനകത്ത് അയാളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ മേലെ അയാൾക്കൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ക്രിയേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇങ്ങനെ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ മ്യൂച്വലി ബെനിഫിറ്റഡ്. വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, third point. Through this exclusive right over the intellectual property, the creator will be financially benefited, okay, for the creation of the intellectual property. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്ററിന് അതിലൂടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ഫോർ എ സർട്ടൈൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യലി ബെനിഫിറ്റ് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹി വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. ഇഫ് ഹി നീഡ്സ് മീൻസ് ഹി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഓർ ഹി ക്യാൻ സെൽ ഇറ്റ്, so that he will be financially benefited through this intellectual property right. Next we are moving on to the fourth point. The fourth point is that the WIPO treaty and several other related international agreements says that the protection of intellectual property rights is essential for the economic growth of the nation. So the full form of WPO is that World Intellectual Property Organization Copyright Treaty. Okay, keep in mind that World Intellectual Property Organization Copyright Treaty is the full form of
IPO and all WPO and many other organizations says that the protection of the intellectual property rights is essential for the well-being or the economic growth of a particular nation. ഓക്കെ, സോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എസെൻഷ്യലാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസൊക്കെ വന്നാലേ ഒരു രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗോയിങ് ഓൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുമോ? വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഗ്രോ. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗ്രോ ഓൺലി if we attain innovative technologies, innovative systems in our system. We are moving on to the fifth point, that is the encourage the individual to distribute and share the information and data instead of keeping them confidential. Okay, instead of it will be creating a mentality on the people. If they get a exclusive right over the property, they will be able to sell it or they will be able to transfer it. So it will be encouraging the people to share the data. Okay, so they will be getting a confidence. നമുക്കൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നെങ്കിൽ പേറ്റൻ്റായിട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്ക്ലൂസീവായി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യലായി യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And next one is that it helps social and financial development. Okay, when we share some information to others, actually if that is an innovative information, that information can be used by the people for their well-being as well as for the economic growth. അതായത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ധൈര്യത്തോടെ പാസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓവർ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, and the last one is that it creates new jobs and industries and enhances the quality of and enjoyment of life. So by using the information or the intellectual property rights, new innovative methods or new innovative things can happen. So through that many people will be getting employment opportunities, so the quality of the life will be improved for many people, so people can enjoy the life. അതായത് ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലം കുറേയധികം പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജോലി ലഭിക്കുന്നു, അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു സന്തോഷത്തിനുള്ള കാരണമാകുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. Now we are moving on to the intellectual property rights in India. So we will be discussing a few intellectual property rights in India. And the first one is the Patent Act 1999. So it facilitates the establishment of a mailbox system for filing patents. It offers exclusive marketing rights for a time period of 5 years. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കണം, ദ പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് 1999. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അമെൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, so second comes the Trademarks Bill 1999, and it replaced the Trade and Merchandise Markets Act 1958. And next comes the Copyright, that is also an amendment, Act 1999, was signed by the President of India. And the fourth one, the sui generis legislation was approved and named as the geographical indication of the goods and registration and protection bill 1999. അതായത് യുണീക്കായിട്ടുള്ള സുയി ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ചില പർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സുയി ജനറിസ്. അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതും ആ ബില്ല് പാസ് ചെയ്ത് 1999. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി
the Industrial Designs Bill 1999. It was came in forward by replacing the Industrial Designs Act 1911. And sixth one is the patents, and that was the second amendment. First amendment നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടു 1999 the patents second amendmentum the patents bill 1999 അത് സെക്കൻഡ് അമെൻമെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ഫർദർ അമെൻഡിങ് ദ പേറ്റൻസ് ആക്ട് ഓഫ് 1979 ഇൻ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദി ട്രിപ്സ്. ആൻഡ് സെവൻത് വൺ ഈസ് the Patents Act 1970, the Patents Rule 2003, the Intellectual Property Appellate Board Rules 2010, and the Patents Appellates and Applications to the Intellectual Property Appellate Board Rules 2011. And eighth one, the Designs Act 2000 and the Designs Rule 2001. And the ninth one is the Protection of the Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001 and the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules 2003. And the tenth one is the Biological Diversity Act 2002 and the Biological Diversity Rules 2004. And the 11th one is the Intellectual Property Rights Imported Goods Rules 2007. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. So today we have discussed about various advantages or importance or the objectives of intellectual property rights as well as the intellectual property rights in India.